Hello, Assalamu alaikum. Har your bestie, sannun ku da zuwa. Kwana biyu ba mu yi content a Hausa ba. Amma ba damuwa yau dai content ina na Hausa even though the topic din da Turanci ne. Strict parenting. Yes, amma ina son yi magana da Hausa. Do zan hada. That's the thing because I'm gradually having audience that will tell me to translate, and honestly translation is kind of difficult, but no problem, I'll talk in between Hausa language and English. All right, strict parenting when we have kids, the moment you bring a child into the world, he's still a baby, grows into a toddler, a teenager, and then obviously an adult. Meaning, in ka haifi yaro daga jariri sai koya tafiya, of course ya dawo dan yaro, daga dan yaro ya dawo matasa, daga matasa ko matashe, ya dawo babban mutum mai hankalin kansa. Okay. And honestly speaking, I'm privileged. Zan ce privilege ne, ina da ‘ya'ya. Allah ya ban ‘ya'yana, nawa na kaina na haifa. And honestly speaking, as every parent, there's this fear to let your child go. Don't get me twisted, don't get it wrong. In the sense that soyayya ne kawai, love ne kawai. And sometimes we find it difficult to let these kids go. And in the bid of trying to make them perfect, now that is the part where I love to talk to other parents, where I don't teach anybody how to parent, and besides I am also learning. Like, parenting is something that does not have a brochure or does not have a do's and don'ts. Just do what works for you. But I believe that moral etiquette is general, meaning tarbiyyan yaro babu wani takada da aka rubuta ga inda ya kamata a yi ga inda bai kamata a yi ba. Kowane iyaye dai roƙon Allah yake, Allah ya bashi iko ya iya tarbiyyar da ɗansa, most importantly Allah ya raya mana ƴaƴanmu. But then, in the bid of all of these things, God has given us these kids as gifts, and we need to play our roles. Yeah, as parents, being the mother, being the father, you need to play your roles. And honestly speaking, as human beings, when we get to that point, especially when we have the life of a child in our hands, we feel scared. Like, tsoro zai lulluɓa mu. Kana ganin wannan ɗan tsoronka kada ya lalace, kada duniya ta zo ta yaudare shi in ya je makaranta, kada a lalata maka shi and all that. Duk dai soyayya ne, it's a normal feeling. But then wurin yake haifan strict parenting, in the sense that, okay, strict parenting da Hausa ya nima zan faɗa, in the sense that maybe zaka zama so zaka dinga yawan faɗa ma ɗanka. Akwai su iyaye ko, especially su babanni, once baba ya shiga cikin gida, duk abin da kuke yi, kai akwai su gidaje da ko in baba ya shiga cikin gida ma ta television ba za ku iya kallo da tsabagen tsoro. Like, most houses dai ko zan ce percentages din da ake tsoron uba is higher than percentage da ake tsoron uwa. I'm not trying to say uwa too. No, when uwa ta sa kafanta ta ranar da mommy ranta ya ɓaci, kowa na jin shi a jikin shi. But then what I'm trying to say in most cases shine ko an fi dai tsoron uba, which is okay, which is very okay. Uba, head of the family and all that. But for me, I prefer yaro ya respecting iyayen shi than ya ji tsoron shi. So let me make it very clear, in the sense that yaro ya zamana respect ne, like baya son bacin ran, baya ina gudun bacin ran iyayensa. Wannan yafi dan a ce yana tsoron iyayensa. There's a whole lot of difference if you're understanding what I'm trying to say. If a child is scared of his parents, there's the high possibility that when the child is not in front of his parents, or when the parents are not around, the child might do things that they're not supposed to do. Now, this is it. I am who I am today due to the parenting my parents give to me. That one is certain. I give them credit for it. Kuma kullum ina masa addu'a Allah ya ja musu kwanaki masu albarka, ya ba su lafiya. Okay. Now, but what I'm trying to say here is that strict parenting in gaskiya is something that was not it. Like, wannan strict parenting in ya sa yara da yawa sun shiga halin da bai kamata su shiga ba, in the sense that akwai abin da zai dinga damun ka amma ba za ka gaya ma iyayenka ba saboda kana tsoro. You understand? Amma dai parenting da dai ka ba da space yaro ya yi maka magana, ku yi hira, ku yi wasa, ku yi dariya, in abu na damun yaro zai iya zo ya gaya maka. You understand? And tsoro
in ka sa ma yaro tsoro ba zai ma san mene na da kyau mene bai da kyau ba. You understand? Yes, it's all in love because insha Allah dai ba wani iyaye da dai zai haifi yaro da bai yaso. You understand? Ko dai ko talauci ne ko mene ai ba amma I believe yaro ko wani gida ya fito ko gidan talaka ko gidan masu kuɗi akwai level of soyayya. There's a huge amount of soyayya, especially daga wajen uwa, even daga gurin uba. Don't get me wrong. But then strict parenting in yes, it's geared towards kada yaro ya ɓaci kuma society da muke ciki. It's getting worse by the day. Like abubuwan da zaka shiga yaran makaranta suna faɗa ko suna yi ko 'yan anguwa ko irin ana cikin compound din ana cikin zama a cikin gida ɗaya a gidan haya ko dai akwai dai mutane dai neighborhood akwai different influences, peer pressure. Yaro zai iya tashi before anything za a fara koya mai shaye-shaye, mace za ta iya tashi in fa yanzu shaye-shayen ma ko ba 'ya'ya maza kaɗai ba har da 'ya'ya mata yanzu suna yi. Yes, are you shocked? Don't be shocked. Like abuse of drugs, it's not just a male thing. In the past, when you talk about abusing drugs, you talked about males. Females were kind of exempted. Females were more forwarded towards the other negative side of life, of course, which is like multiple relationships. Probably, I don't want to call the name, but now we have gone to a point where both male and females are involved in everything. So when you're talking about abusing drugs, you're not talking about just male children. You're also talking about female children, because that's a story for another day, because the things that happen, they're not cool at all. So when we talk of strict parenting, obviously it's cool. It's very, very cool. Oh, no. Did I say it was cool? I don't think it was that cool. Like, it's okay to be strict as a parent, but at least you should be strict in the sense that these kids will still be able to come to you, talk to you, relate with you. Because honestly, dunia da muke ciki yanzu ko, you try and make your children su zama kaman best friends ɗinka, ƴaƴanka su fara kallon ka kaman aboki, ba wai dai irin a zama aboki a dawo ana rena ka ko wani abu. No. At least ya zamana you have a friendly vibe with these kids. You get not where they get to a point where they forget you're their parents. No. What I'm trying to say is that as a parent, you have to become, in fact, multiple tasking. Yes, you need to have a lot of roles in the life of your kids. Kagani uba kai kadai zaka zama teacher, kai kadai zaka zama aboki, kai kadai zaka zama chef, kai kadai zaka zama driver, kai kadai zaka like. Parenting these days is demanding. Cotton chanting, it was very, very demanding, but parenting these days has become extremely demanding due to the society. What the society is throwing at us is becoming too aggressive. It's becoming too, I don't know, society is this we have come to, even though they say it's a time for freedom, the expression of the but then some of these things are things that you would not want your kids to be associated with. You don't want your kids to come close to. I see a lot of videos every day online, like if any each day in a gani ko akwai wanda it moves me kusan kamar na yi kuka wani kawai sai ta addu'a kalle yara na ta addu'a. When you even begin to blame yourself, kai ka kawo yara duniya zaka iya kula da su. So sometimes mu din iyaye ma ko I believe so ko iyayen mu dadi I don't know, tsoron nan ne, tsoron kar yaro ya bijire shine strict. But then akwai inda kuma strictness din zai zo yayi yawa. Strict parenting is fair, but kada ya zama too much, because a rayuwa too much of everything is bad. Too much of everything is bad. So Arewa Bestie bana san video na yi da yawa. I hope they have driven the point, and duk wanda ya yarda da ni, please just let's communicate in the comment section. Let's talk, and hope to see you in another video. Bye.